welcome to English Funda Kolkata. I am Rami sir. Today I am going to discuss about a very important grammar which is very essential for the basic level learner. Present perfect continuous tense. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করতে হয় সেটা তোমরা জেনে নাও। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস? উই হ্যাভ টু নো ফার্স্ট। তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের সঙ্গে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের পার্থক্যটা কোথায় সেটাকে আমার জানতে হবে। অ্যান অ্যাকশন হুইচ ইজ গোয়িং অন, একটা কাজ, কোনো কাজটা চলছে সেই রকম বোঝালে পরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়। বাট অ্যান অ্যাকশন হুইচ ইজ গোয়িং অন টেকিং সাম পার্টিকুলার টাইম, দ্যাট উইল বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট or past perfect or future perfect continuous. So, this is the basic difference. During the case of present continuous tense, there will be no particular time. Present continuous tense এর কোনো নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকবে না, কিন্তু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকবে। যেমন, ঠিক আছে, এক্সাম্পল, লোকটি কাজ করছে, দিস ইজ কন্টিনিউয়াস টেন্স। দ্য ম্যান ইজ ওয়ার্কিং। কিন্তু যদি বলা হয় লোকটি সকাল থেকে কাজ করছে, সেটা হয়ে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তখন হয়ে যাবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার ফর্ম কি হবে? প্রথমে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ফর এইচভি, হেল্পিং ভার্ব হবে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ, অবজেক্ট আর টাইম। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, টাইমটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এইটা একটা টাইম ফ্যাক্টর, টাইম। তাই দেখো, গতকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, এখনো শেষ হয়নি, এটাকে বলে পয়েন্ট অফ টাইম। পয়েন্ট অফ টাইম হলে সিন্স হবে, সিন্স। তাহলে ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স ইয়েস্টারডে। তাহলে গতকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স ইয়েস্টারডে। আমি 3 দিন ধরে জ্বরে ভুগছি, তাহলে 3 দিন এটা পিরিয়ড অফ টাইম, তখন হয়ে যাবে আয়ের পর বসবে হ্যাভ বিন, সাফার থেকে আইডি যোগ, সাফারিং ফ্রম ফিভার for 3 days. সুমিতা 1 ঘন্টা ধরে গান গাইছে, তাহলে সুমিতা has been, sing তার সঙ্গে আইনজি যোগ, singing for an hour. তারা কয়েক বছর ধরে বাড়িটি তৈরি করছে, তাহলে দে, তার মানে দে ফর হ্যাভ বিন, building the house for few years. কয়েক বছর ধরে মানে few years.
আমি এই স্কুলে 20 বছর ধরে শিক্ষকতা করছি, তাহলে আই হ্যাভ বিন টিচিং in this school for 20 years. I have been teaching in this school for 20 years. বাবা এক সপ্তাহ ধরে বাজারে যাচ্ছেন না, তাহলে father has not been, এখানে not ঢুকে যাবে, তাহলে father has not been going to market for 1 week. So guys, this is the way how to use present perfect continuous tense. Right? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে, সাবজেক্টের পর হেল্পিং ভার্ব হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হবে, তারপরে অবজেক্ট বসবে, তারপরে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকবে। পয়েন্ট অফ টাইম হলে সিন্স হবে, আর পিরিয়ড অফ টাইম হলে ফর হবে। ওকে, দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ হ্যাভ টু ইউজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। হোপ this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.